హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అడ్వాన్స్డ్ F2L ఇది పార్ట్ 3 వీడియో. ప్రీవియస్ వీడియోలో కార్నర్ ఎడ్జ్ పీస్ టాప్ లేయర్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం. అలాగే రైట్ సైడ్ ఎన్ని అడ్వాన్స్డ్ F2L కేసెస్ వస్తుందో క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఈ వీడియోలో కార్నర్ బాటంలో ఎడ్జ్ పీస్ టాప్ లేయర్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం. డిస్క్రిప్షన్లో అప్డేటెడ్ అల్గారిథమ్స్ పీడిఎఫ్ ఉంది, డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. కార్నర్ పీస్ బాటమ్ లేయర్లో, ఎడ్జ్ పీస్ టాప్ లేయర్లో ఉన్నప్పుడు ఎన్ని కేసెస్ వస్తాయో ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఎడ్జ్ పీస్ గ్రీన్ కలర్ టాప్లో ఉంది. కార్నర్ పీస్ మనం 3 వేస్లో ఓరియంట్ చేయొచ్చు. వైట్ స్టిక్కర్ రైట్ సైడ్ ఉంది, ఇది ఒక కేస్. నెక్స్ట్ వైట్ స్టిక్కర్ ఫ్రంట్లో ఉన్నప్పుడు సెకండ్ కేస్. నెక్స్ట్ వైట్ స్టిక్కర్ బాటంలో ఉన్నప్పుడు ఒక కేస్, 3 కేసెస్. అలాగే మనకి రెడ్ స్టిక్కర్ టాప్లో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ 3 కేసెస్. ఈ వీడియోలో ఈ 6 కేసెస్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం. ఇది ఫస్ట్ కేస్. ఈ కేస్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం. ఆర్ ఇన్వర్స్ యూ ఇన్వర్స్ చేసామంటే ఈ కేసు వస్తుంది. ఈ కేసు మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వీడియోలో ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం. రివర్స్ స్లెడ్జ్ జామర్ చేసామంటే ఈ పెయిర్ ఫ్రంట్లో ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఇన్వర్స్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆర్ ఆర్ ఇన్వర్స్ యూ ఇన్వర్స్ ఆర్ ఇన్వర్స్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆర్. ఈ పెయిర్ మనం బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. బ్యాక్ రైట్ సైడ్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఆర్ ఇన్వర్స్ యూ ఆర్ చేసామంటే పేర్ అవుతుంది. యూ ఇన్వర్స్ ఆర్ ఇన్వర్స్ యూ ఆర్. అలాగే ఈ పేరు మనం లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. ఎల్ ఇన్వర్స్ యూ ఎల్ చేసామంటే పేర్ అవుతుంది. ఈ పేర్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వైట్ స్టిక్కర్ ఫ్రంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ స్లెడ్జ్ జామర్ ఆర్ ఇన్వర్స్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ చేసామంటే ఇలా వస్తుంది. ఈ పేరు మనం ఈజీగా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. స్లెడ్జ్ జామర్ పేరు అవుతుంది, ఈ పేరు ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. ఈ కేసు మనం బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. బ్యాక్ సైడ్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఆర్ ఇన్వర్స్ యూ ఇన్వర్స్ ఆర్ యూ చేసామంటే 3 మూవ్ ఇన్సర్ట్ వస్తుంది, ఈజీగా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఇన్వర్స్ యూ ఇన్వర్స్ ఆర్. సేమ్ కేస్ మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వస్తే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. ఎల్ ఇన్వర్స్ యూ ఎల్ యూ, ఇది 3 మూవ్ ఇన్సర్ట్. నెక్స్ట్ వైట్ స్టిక్కర్ బాటంలో ఉన్నప్పుడు ఈ కేస్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ బేసిక్ మెథడ్లో సాల్వ్ చేసినట్టు యూ ఇన్వర్స్ ఆర్ ఇన్వర్స్ చేసామంటే పేర్ అవుతుంది. ఈ పేరు మనం రివర్స్ స్లెడ్జ్ జామర్ యూజ్ చేసి ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. యూ ఆర్ ఇన్వర్స్ పేర్ అవుతుంది, పేర్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. ఈ కేస్ మనం బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. బ్యాక్ సైడ్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి యూ ఎం యూ ఇన్వర్స్ ఆర్ యూ ఆర్ ఇన్వర్స్ చేసామంటే పేర్ అవుతుంది. ఈ పేరు మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. సేమ్ కేస్ మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఫస్ట్ యూ ఎడ్జ్ పీస్ మూవ్ చేసుకొని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్లెడ్జ్ జామర్ రిమూవ్ కేస్ వస్తుంది, ఇది మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ యూ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్లెడ్జ్ జామర్ పేర్ ఇన్సర్ట్. నెక్స్ట్ సేమ్ కేసెస్ రెడ్ స్టిక్కర్ టాప్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం. వైట్ స్టిక్కర్ రైట్ సైడ్ ఉంది. ఈ కేస్ రైట్ సైడ్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి యూ ఇన్వర్స్
ఆర్ యు ఆర్ ఇన్వర్స్ యు ఇన్వర్స్ చేసామంటే ఈ కేసు వస్తుంది. ఈ కేసు మనం ఈజీగా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. సేమ్ కేస్ ఫ్రంట్ లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ యు ఇన్వర్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్లెడ్జ్ హ్యామర్ చేసామంటే పేర్ అవుతుంది. ఈ పేర్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. యు ఇన్వర్స్ లెఫ్ట్ స్లెడ్జ్ పేర్ ఇన్సర్ట్. సేమ్ కేస్ మనం బ్యాక్ లెఫ్ట్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఎంటీ స్లాట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది వర్క్ అవుతుంది. యు ఇన్వర్స్ ఆర్ యు ఆర్ ఇన్వర్స్ చేసామంటే ఈ కేసు వస్తుంది. ఇప్పుడు యూ చేసామంటే ఇది బ్యాక్ ఈజీగా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వైట్ స్టిక్కర్ ఫ్రంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ యు ఇన్వర్స్ ఈ కేసు వస్తుంది. ఆర్ యు ఇన్వర్స్ ఆర్ ఇన్వర్స్ చేసామంటే పేర్ అవుతుంది. ఈ పేర్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ లాస్ట్ కేస్ వైట్ స్టిక్కర్ బాటంలో ఉన్నప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం. ఈ ఎడ్జ్ పీస్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి యూ2 స్లెడ్జ్ హ్యామర్ చేసామంటే ఈ కేసు వస్తుంది. ఈ కేసు మనం ఈజీగా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. యూ2 స్లెడ్జ్ హ్యామర్ ఇన్సర్ట్.